हॅलो डिअर स्टुडंट्स, कसे आहात? मस्त आहे ना? लॉकडाऊनच्या ह्या पिरियडमध्ये परत तुमचं एकदा मी स्वागत करतो त्या दुसऱ्या लेक्चरमध्ये. आता आपण पुढच्या पार्टला जाऊया. लॅटिस व्हायब्रेशन पार्ट 2 मध्ये आपण गेल्या वेळेला लास्ट टाइम वी हॅव सीन दिस एक्सप्रेशन व्हायब्रेशन ऑफ वन डायमेन्शनल मोनो ॲटॉमिक लिनियर लॅटिस. त्यामध्ये आपण काय केलं, वन डायमेन्शनल ॲटम घेतले होते की एक्स डायरेक्शनला मोनो ॲटॉमिक क्रिस्टल भाग पाहिलं होतं. मोनो ॲटॉमिक म्हणजे काय? क्रिस्टल containing same atom, similar atoms. So these are the atoms, and where these atoms are around the x-axis. So one directional. So this is n atom, this is n plus 1 atom, n minus 1. याला मी डिटेल डायग्राम काढली होती प्रीवियस व्हिडिओ मध्ये. So these are the atoms, nth atom, n plus 1 atom, and n minus 1 atom. Last time I explained you that is when crystals absorb the energy, these atoms vibrates about their mean position, and therefore त्या atoms मध्ये जर समजा इंटरनल एनर्जी असते तर ते व्हायब्रेट होतात. ते एका ठिकाणी बसले नसतात. मी का मला एक्सप्लेन केली मागच्या व्हिडिओमध्ये. तर आता हा nth ॲटम xn डिस्प्लेसमेंटला जातो, n-1 xn-1 व्हायब्रेट इत्यादर व्हायब्रेट होतो, आणि xn+1 is the distance traveled by the n+1 atom. आणि आपण का डिफरन्शियल इक्वेशन म्हणजे प्रिवियस व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं की दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन m d² xn/dt² equal to c xn+1 plus xn-1 minus twice xn. So this is equation 7. So yesterday we have come up to this point. Now we have to solve this differential equation. Now this differential equation can be solved using substitution method. So we assume that let the solution of this equation be, आपण असं म्हणूया की या इक्वेशनचं xn equal to a into e raised to I. We can do that omega t minus kx. ते तुम्हाला माहित आहे. Here I is here imaginary number and its value is (-1). Omega is its angular velocity, or it is equal to angle. It is also called as angular frequency, and k is a wave factor. So in this case, तर हे इक्वेशन तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलेलं आहे की xn equal to a e raised to I omega t minus k. This is the general equation. Now in this term, that is the spacing between these two atoms is a. एक्सप्लेन केलेलं आहे की दोन ॲटम मधलं स्पेसिंग आहे a, and for nth atom the value of x is equal to ne. So we assume that a spacing आहे, हा nth atom a इतक्या अंतरावर गेला. So na, so instead of x we write na, and therefore because nth atom travels a distance na, and therefore above equation becomes xn equal to a e raised to I omega t minus k na. So here omega is also, so here k is wave factor, so k can be equal to twice pi by lambda. So this is the one thing. So lambda is the wavelength of the wave, and k is called as wave factor. So this is the, we assume that the solution of this equation is xn equal to a e raised to I omega t minus k na. इथे na का घेतलं लक्षात घ्या की nth atom travels a distance a, so we can write like this. Instead of x we write na. Now we differentiate this equation. So we can write like this: dxn by dt. So differentiating above equation with respect to time, we get. So we can write like this: t
e raised to I as it is omega t minus k and a. So this is, and with respect to time, so its differential is I omega. With respect to time है ना, time with respect to time मतलब तो एक constant असता है. So this is I omega. So dxn by dt equal to a e raised to I omega t minus kn I omega. A differentiation है. Again we can differentiate it d square xn by dt square equal to काय झाला परत हा त्याचं e raised to I omega t minus kn a. Of course k is small. हे I omega येत असेल तर दुसरं लिहितो I omega. So we can write like this I omega bracket here. So this is the differentiation. So now we substitute this value d square xn by dt square in above equation and value of xn and xn plus 1 and xn minus 1. So we can say that substituting all these values, so we can write hence equation 7 becomes. So just I will sort out. त्याच्यात कोण करतो बोर्ड आपला कमी पडतोय. So I will score out all this. इकडे बघा, dear students, now we'll write here d square xn, right? m a आता इथे काय लिहायला पाहिजे I omega square अगोदर घेऊया I omega square, sorry I omega bracket square e raised to I omega t minus k and a. right? आता हे आपण व्हॅल्यू टाकूया इक्वल टू, आता सी कॉमन काढा सी, आता ब्रॅकेट टाकूया. आता इथं बघा xn plus 1 होय की नाही, xn plus 1. आता xn equal to this, तर इथं काय येणार आपल्याला, सॉरी हे इथं आपण na म्हटलं होतं ना, n a n a च्या k n a. आता इथं काय xn plus 1 काय आहे, that is xn equal to a e raised to I omega t minus k into n plus 1 into a. So we can write like this, instead of xn plus 1 we write a into e raised to I omega t minus k n plus 1 into a. परत प्लस xn minus 1, सेम थिंग, ती कॉमनच आहे, a e raised to I omega t minus k n minus 1 into a. इथं असं हा ब्रॅकेट टाकते, इथं असं टाकते ब्रॅकेट. प्लस मायनस, आता काही मायनस ट्वाइस एक्स काय देते a e raised to I omega t minus k n a. So as it is, and then we put. So बघा मी काय काय केलं, इथं xn इक्वल टू हे, तर xn प्लस 1 म्हणजे काय, n च्या ठिकाणी तुम्ही 10 प्लस 1 टाकायचं, म्हणजे तुम्हाला ही क्वांटिटी मिळेल. xn मायनस 1 च्या ठिकाणी n च्या ठिकाणी n मायनस 1 टाकायचं. So you will get all these.
आता इथं बघा हे आपण सबस्टिट्यूट केलेलं आहे. सो प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आता आपल्याला काय काय कॅन्सल करायला लागणार सांगा. सगळे कॉमन काय काय आहे बघा. ए कॉमन आहे सगळीकडे, ठीक नाही. ए, दिस ए गेट कॅन्सल, दिस ए गेट कॅन्सल, दिस ए गेट कॅन्सल. बरोबर आहे का. नंतर आता आय ओमेगा स्क्वेअर, आयचा स्क्वेअर म्हणजे -1. सो आय कॅन राईट लाईक दिस -m ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू आता इथं बघा अजून काय काय कॅन्सल होईल का. ई रेस टू आय ओमेगा टी मायनस के एन ए. बरोबर. ई रेस टू आय ओमेगा टी मायनस के एन ए. हे सगळं कॅन्सल होईल आणि कंसात काय राहील सी इंटू ई रेस टू मायनस आय के ए. बघा राहते का मायनस आय के ए. बघा समजते का. हे सोडवलं नाही बघा. ई रेस टू आय ओमेगा टी मायनस के एन ए हे कॅन्सल होईल. त्यानंतर काय राहील ई रेस टू ओमेगा टी मायनस के एन ए इंटू ई रेस टू नुसतं मी मायनस एन ए लिहिलं तर ते कॅन्सल होईल. राहील काय ई रेस टू मायनस आय के ए. बघायला समजते का. ई रेस टू मायनस आय के ए राहणार. सो दिस इज इथं काय राहील प्लस ई रेस टू सो इथं राहणार ई रेस टू आय के ए. सो वी कॅन ॲड दिस ई रेस टू आय के ए आणि हे कॅन्सल होणार आहे म्हणजे -2. सो दिस इज वन थिंग. सो आय विल चेक इट आउट. बरोबर आहे का. बरोबर आहे. ई रेस टू मायनस आय के ए. सो दिस इज वन थिंग. सो ई रेस टू आय मायनस आय के ए प्लस ई रेस टू आय के ए दिस इज -2. एवढं राहतं. तुम्ही घरी तुम्ही हे करा हे करू शकता. हे जर खाली आता बघूया म्हणजे तुम्हाला कन्फ्युजन होणार नाही. अगेन आय विल राईट हियर मायनस एम ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू सी इंटू ई रेस टू मायनस आय के ए प्लस ई रेस टू ओनली आय के ए -2. हे जर तुम्ही सिम्प्लिफाय केलं ना तुम्हाला ती एक तर मिळतेच. बघा तुम्ही समजलं नाही तर मला परत फोन करा. मी परत तुम्हाला सिम्प्लिफाईड व्हर्जन दाखवतो. तर तुम्ही TY लेवलला आहे तुम्हाला समजायला पाहिजे. सो दॅट इज सी इंटू ई रेस टू मायनस आय के प्लस ई रेस टू आय के ए -2. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन. Now we go for next. आता इथं पण लिहा. So I will score out all these. आता हे चालतं सगळं. आपल्याला स्पेस कमी आहे ना. So we can. I will write here. खाली minus m omega square equal to c into e raised to minus I k a plus e raised to I k a minus 2. So this is the expression we come across it. So again, आता आपण just little bit adjustment minus m omega square equal to c into just you multiply and divide by 2 into
e raised to minus IKA plus e raised to IKA divided by 2 minus 2. It means the same thing. Divided and multiplied by 2. So it means the same thing. So again I will write here minus m omega square, that is 2 बाहेर काय 2 कॉमन काढतो तुमच्यामध्ये, twice of c e raised to minus IKA plus e raised to IKA upon 2. आणि 2 कॉमन काढले तर काय ना minus 1. So this is one thing. And what is this factor? Bracketed quantity. It is nothing but the cos theta. E raised to Ix plus e raised to minus Ix upon 2. So theta given upon that is equal to cos theta. Derivation is trigonometric multiplication, right? So you will get minus m omega square equal to twice c inside the bracket cos Ka हे minus 1. इथं थीटाच्या ऐवजी Ka आहे ना, so that is cos Ka minus 1. So twice c cos Ka minus 1. Again we can write like this. Cos Ka is nothing but equal to, we can write like this, okay, so this is, we'll take this minus sign in this case, so m omega square equal to twice c 1 minus cos Ka, 1 minus cos Ka, the minus sign इकडे घ्या. And that is m omega square equal to twice c into twice sin square 1 minus cos theta. 1 minus cos theta is equal to twice sin square theta by 2. हे तर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म्युला आहे, तुमच्या नोटबुकमध्ये कुठेतरी लिहून घ्या. तर इथे काय sin square Ka by 2. So we can write this m omega square equal to 4c sin square K by 2. So this is the relation m omega square is equal to 4c sin square K by 2. We can write like this. And from this figure, so this is up to this point. फक्त ट्रिग्नोमेट्रीचा आपण यूज केलेला आहे आणि त्याप्रमाणे आपण हे रिलेशन काढलेलं आहे. Now we go for that. So just you have to remind, this is the m omega square equal to 4c sin square K by 2. This is the relation we have derived. इधर खाली गया तो तुम्हारा दिखना नहीं. We can write m omega square equal to 4c sin square K by 2. Or we can write like this, omega square equal to 4c upon m sin square K by 2. Or omega is equal to square root of 4c upon m of course sin square. So this is sin K by 2. So this gives the angular frequency of the wave which can travel through the given crystal in one-dimensional axis. So this relation is known as dispersion relation. काय म्हणायचं त्याला? dispersion relation. तर आज आपण एवढंच घेऊया. दररोज एक 15-15-20 मिनिटं
म्हणजे आता तुमचा सिलेबस ऑल कवर होईल. दररोज एक व्हिडिओ ऑन जनरल म्हणजे तुमचा पोर्शन म्हणजे एक टॉपिक तरी लॉकडाऊन होते पण होईल. ओके, तरी पण तुम्हाला सांगतो घरीच राहा, बाहेर फिरू नका. कोरोना वाढत आहे, लक्षात घ्या. उगीच कुठेतरी बाहेर फिरू नका, लक्षात घ्या. जनरल TYचे विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी कुठे तुम्ही ठीक आहे, जास्त काय बोलायला नको. दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन रेशन. थँक्यू.